So finally we can start the class. I am Shaiyek the Buland Taslim, your course teacher for this semester, and I'm also the head of the department of EEE. So I'll be taking this course. Let's talk about the course name, the Electrical Circuit 1. So today we will discuss about some core concept of the basic electrical circuit. Okay, so I will try to teach why this particular subject is required. So before going into detail, first question you may be asking that why do we want to study this particular subject, right? So although electricity and magnetism were known to mankind since ages, right? The technical aspect, or we can say the concept scheme of electricity and magnetism was developed until 19th. So 1900 সাল থেকে এটা হওয়া স্টার্ট হয়েছে, সেঞ্চুরি থেকে। তার আগে জাস্ট আমরা কনসেপ্টগুলো জানতাম, বাট মানে ইলাবোরেটলি জানতাম। So when scientists like Volta and Galvani developed the concept of getting electricity generated from chemical process, the fundamental of electricity came into the picture. So other scientists like Henry gave the concept of induction. And then around 1873, Maxwell's equation came, which was the complication of all the previous works related to electricity and magnetism was published. So সবকটা একসাথে করে then তখন ওইটা করেছিল. So basically read more থেকে না আমাদের হবে না। আচ্ছা, এইভাবে কি তোমরা দেখতে পারো? বোঝা যায় না, তাই না? আচ্ছা। So now if you see the electricity and magnetism equations of Maxwell, they are mostly talking about the electric field. And if you check the commercial interest, they are more into voltage and current. Okay, so that is why we are interested in basic electrical circuits. So here we are more interested about analyzing voltage and current than the electric field. So basic electrical circuit will deal with voltages and currents. Basically, voltage can be represented by electric field. Okay, and current can be represented by something else. So in this particular course, we will try to understand the basic circuits and try to analyze what is electricity and its magnetism.
and its relationship with voltage and current. So current basically চার্জের সাথে রিলেটেড, আর ভোল্টেজটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে রিলেটেড। So I will talk about the course content in the next class. I will provide you with that. You will find it in the ERP. যেখানে তোমাদের নোটস দিয়ে দেয় না, হ্যাঁ, যেখানে তোমাদের নোটস দিয়ে দেয় না, ওখানে তোমরা এই লেকচারও পাবে, আমি যা বলছি এগুলো সবই পাবে, এটাও থাকবে, তো তোমরা ওখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে। হ্যাঁ, so now in this session we will talk more about basic concepts of electrical circuits. So what are these concepts? Let us talk about the electrical circuit itself. Electrical circuit টা কি actually? So এটা তোমাদের জানতে হবে। So electrical circuit is nothing but the interconnection of electrical elements. এখন elements কি কি হতে পারে? Passive elements হতে পারে, active elements হতে পারে। So এখন passive elements কি, active elements কি, এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থাকা উচিত। Alright? So active elements বলতে আমরা বুঝি voltage source, current source, তারপর ট্রানজিস্টরের নিজস্ব পাওয়ার দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সো এরকম কিছু জিনিসকে আমরা অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস বলে থাকি। আর প্যাসিভ এলিমেন্টস হচ্ছে যাদের নিজস্ব পাওয়ার নাই, শক্তি নাই, রাইট? দে আর ড্রিভেন বাই সামওয়ান এলস, বাই দ্য অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস। সো প্যাসিভ এলিমেন্টস এর মধ্যে রেজিস্টার পড়বে, ডায়োড পড়বে, ইন্ডাক্টর পড়বে, ক্যাপাসিটর পড়বে। সো এরকম বিভিন্ন এলিমেন্টস গুলাকে আমরা প্যাসিভ এলিমেন্টস বলি। And when we interconnect them by electrical wires, when they make a closed loop, we call it a circuit, electric circuit. কারণ ভোল্টেজ সোর্স আছে, রেজিস্টার আছে, তারপর রেজিস্টারকে তুমি তার দিয়ে ক্লোজ করে আবার ভোল্টেজ সোর্সের নেগেটিভ এন্ডে কানেক্ট করেছো, so they form a loop, so we call this a circuit. But in reality you will see such simple circuit, rather you will see lot of complex circuits, right? So reality te tomar onek complicated circuit থাকে, এত সোজা সার্কিট তোমরা খুব কম দেখো। যেমন একটা টর্চ বাল্ব, এটা একটা নরমাল সার্কিট। টর্চ বাল্বের মধ্যে ব্যাটারি ভরো না, ওটা তো আউটার শেল, তো তোমরা সার্কিট ওটার ভিতরে বোঝো না, বা ওটা একটা ফুল সার্কিট কমপ্লিট করে। তোমার বাল্বের সাথে দেখো ভিতর দিয়ে ওয়্যার কানেক্টেড আছে, ব্যাটারি নেগেটিভ এন্ডের সাথে আর পজিটিভ এন্ডের সাথে, রাইট? দে ফর্ম আ সার্কিট অ্যাজ ওয়েল। সো এগুলো হচ্ছে সিম্পল সার্কিট, বাট তোমরা ইন রিয়েল লাইফ যখন কাজ করবা তখন অনেক কমপ্লিকেটেড সার্কিট দেখবা। So in this course we will try to analyze the circuit by studying the behavior of the circuit. Why do we need to study the behavior? Okay? This is because we need to understand how the circuit responds to given input. আমরা যে পাওয়ার দিচ্ছি, তো ওই পাওয়ার দিলে বেসিক্যালি ওই সার্কিটটা কিভাবে কাজ করছে এটা আমাদের জানতে হবে, রাইট? So you can see that when you give input to a particular network, it will respond based on the input which you have provided. So we have to somehow establish the relationship between the input and response, and then we will see how the various elements in the circuit will interact. So basically এটাই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বলতে আমরা এগুলাই বুঝি। সো এখন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট করতে গিয়ে তুমি দেখছো যে এখানে ভোল্টেজ আর কারেন্ট ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দোজ অলসো। হ্যাঁ, সো ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট বোঝার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর ইউটিউবে ভিডিও আছে। তোমরা প্র্যাকটিক্যাল কেসে চার্জ তো তোমরা চোখে দেখতে পাও না, রাইট? বাট চার্জ ক্যান বি ডেমনস্ট্রেটেড। হ্যাঁ, তুমি যদি দুইটা মেটাল বল নাও, হ্যাঁ, সো আর হচ্ছে টেফলন টেপ তো চিনো, পানির বলে যে টেপটা পেঁচায় না ওটাকে টেফলন টেপ বলে। হ্যাঁ, তো এই টেফলন টেপকে যদি তুমি একটা ক্লথ দিয়ে ঘষো,
তাহলে ওই টেফলন টেপে নেগেটিভ ইলেকট্রনস গ্যাদার হয়। হ্যাঁ, তো টেফলন টেপটা নেগেটিভলি চার্জড হয়। ওকে, আর তুমি দুইটা নিউট্রাল মেটাল বল যদি রাখো সেপারেট ভাবে, তো নিউট্রাল বলতে তোমার নিউট্রাল মানে কি, they have both positive and negative charges, right? They have equal number of positive and negative charges. So তুমি একটা নিউট্রাল বলকে এমনি রাখলে কিছুই বুঝবা না, ওখানে চার্জ আছে কি নাই কিছুই বুঝবা না। তো তুমি দুইটা এরকম মেটাল বল নাও। ওকে, তো এখন দুইটা মেটাল বল মিলে কি হবে, দুইটা মেটাল বল তো সেপারেট, রাইট? Those metal balls have free electrons inside. ওই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো ওই মেটাল বলের মধ্যে দিয়েই ট্রাভেল করছে। ওকে, but they have nowhere to go but to stay inside the metal ball, but they are moving inside the metal ball. So when you touch those two metal balls together, যখন দুইটা একসাথে টাচ করবা, এই ইলেকট্রনগুলো একটা মেটাল বল থেকে আরেকটা মেটাল বলের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করবে। You will feel an attraction. হ্যাঁ, দেখবা যে তারা সেপারেট একটা মাস ছিল, যখন টাচ করবা তারা একটা মাস হিসাবে কাজ করবে। ওকে, বাট স্টিল দে আর নিউট্রাল। হ্যাঁ, তো এখন তুমি নিউট্রাল মেটাল বলে তুমি যদি একটা টেফলন টেপ, নেগেটিভ চার্জ টেফলন টেপ একটা বলের কাছে নিয়ে আসো, ধরো জিনিসটা অনেকটা এরকম, ধরো এইখানে একটা মেটাল বল স্ট্যান্ড, এখানে আরেকটা মেটাল বল কাজ করে আছে, ঠিক আছে? So they have both neutral electrons inside. Okay, তুমি একটা টেফলন টেপ এখানে নিয়ে আসলে কাছে, so this contains negative charge. Okay, so when this negative comes near this neutral metal ball, it will attract all the positive electrons in this side. So positive electron গুলা এই পাশে attract করবে। Okay, আর এই মেটাল বল দুটারই যে নেগেটিভ ইলেকট্রনস গুলা ছিল, ওই নেগেটিভকে এই যে টেফলন টেপের যে নেগেটিভ এ রিপেল করবে, রিপেল করে এই বলের এই দিকে পাঠিয়ে দেবে। So at that point, if you move this ball, if you separate this ball from this first ball, this is ball 1, this is ball 2. If you separate it from this metal ball will contain negative charge. Let's say এটাকে আমি মুভ করাই এখানে নিয়ে চলে আসি। Okay, so this metal ball will contain negative electrons. ঠিক আছে, and this one, ধরো এই ডায়াগ্রামকে রিপ্লেস করে আমি নতুন করে আঁকাচ্ছি, এটা 1, এটা 2. So after bringing the Teflon tape near it, so secondly এটার মধ্যে পজিটিভ চার্জ গ্যাদার হয়ে থাকবে, যেহেতু আমি সেপারেট করে ফেলেছি এখন। সো এটা পজিটিভ চার্জ, এটা নেগেটিভ চার্জ। তো এখন তুমি কিভাবে বুঝবা যে এটা পজিটিভ আর এটা নেগেটিভ? You bring this Teflon tape near it, it will attract, তখন Teflon tape এর গায়ের সাথে লেগে যাবে, so it will attract. So এখান থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে this ball contains all positive charges, ঠিক আছে? And তুমি টেফলন টেপটা যদি আবার এখানে আনো, দেখবা যে এখান থেকে এটা রিপেল করবে, this is negative, this is also negative, so it will repel. So from here you will get to know this ball contains negative electrons. বুঝতে পেরেছো? So এখন তুমি যদি এটা ফিজিক্যালি দেখতে চাও যে আচ্ছা স্যার তো বলছে যে এটার মধ্যে নেগেটিভ ইলেকট্রনস, এটার মধ্যে পজিটিভ চার্জ, সো এখন আমরা কি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বিশ্বাস করব যে চার্জ এটার মধ্যে আছে? সো তুমি তখন এই টেফলন টেপটা সরিয়ে ফেলবে, দিয়ে এই যে বল 2 আর বল 1 কে তুমি যদি কাছাকাছি আনো, দেখো যে একটা এত ক্লোজ আনলে দেখো যে ওখানে ইলেকট্রন জাম্প হবে, একটা বল থেকে আরেকটা স্পার্ক হবে একটা, ওটা তোমরা ফিজিক্যালি দেখতে পারবে। তো এখানে দেখাতে পারবো, ইন্টারনেট তো আছে, একটা ভিডিও আমি তোমাদেরকে দেখাবো। সো ওইটার মধ্যে দেখবা যে একটা স্পার্ক হবে, সো ওখান থেকে বুঝতে পারবে যে there is a flow of charge in between.
যখন তুমি একটা বল আর একটা বলের কাছে আনবা, that electron wants to jump and become neutral again. So এরকম করে দাও, তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই, দেখো। Here in this demo, we're going to charge these two spheres by electron. So, two spheres are a piece of metal. And we have them touching right now. And electrons can easily move from one to the other when they're touching. So it's essentially one piece of metal. Later when we move when they are touching, they are actually one piece of metal. Okay? They are in neutral. Touching, the conductance across that gap is pretty good. So think of it as one piece of metal. I'm going to bring my Teflon rod, charge it with fur, bring it close, and it's going to create a separation of the two charges. দেখো এটা প্রত্যেকটা তোমার ক্লজ So if I do this, দিয়ে, there's a negative charge over so right here. from the It's cloth pushing the negative charge over electrons here. travels to this It's leaving Teflon positive tape. charge over Okay, here. it becomes negatively charged. So when this person brings it near this Charge metal the ball, pin, they have right both over here. positive and negative inside and this now I'm metal going ball. to cut. So all the positive electrons get Now we just attracted charge the two spheres by in this side. Of course, So you can't at see it. that I'm trying to point, prove it to you separated a little bit of the second ball. So we know if Because we the negative got from already fur on the separated Teflon tape, because of the so repulsion. it ends up Light charges repel. Okay. So if this So now how he thing is is a negative, distinguishing then between the negative and positive the charges. tapes we were This told. will become Sure, negative. nothing's in the tape. So it is repelling. They are not attracting, right? So we should So have left the he is other trying to bring it close to that. And you see here, It's here is positive. attraction. So from here you can understand this These are is Teflon positively rod, charged. or this Teflon metal tape ball. and firm. And this is negatively charged. Okay? Okay. So now how will you see that there is actually charge One present other way. inside the ball? So he Let's will bring bring them these together. two balls very So close, it's very close. and you will see a You can spark see a spark in here. jump across the So gap. try to Negative observe charge, it. the positive charge comes back together, makes a corona and an arc on top of it before. You can actually see the charge go back. So see it move. There. Do you see that? So charge is not a, it's also This not is a what I'm quantitative talking thing. about. We are going to calculate the amount of charge that we pushed around. Maybe we can do that later. But for now, it's just another way to think about how charge behaves. So charge is an electrical property of atomic particle of which matter is made of, right? So if you see anything around you, you will see it is composed of molecules. And then molecules are composed of atoms. শোনা যায় না? আচ্ছা। So basically, একদমই শোনা যায় না? অনেক জোরে চিল্লিয়ে বললে শোনা যায়, তাই না? আচ্ছা। So charge is an electrical property of atomic particle of which matter is made of. So if you see anything around you, you will see it is composed of molecules. So whatever you are using, it is basically composed of molecules. And these molecules are composed of atoms. So many atoms together forms everything what you see just in front of you, okay? So inside an atom, you will see electrons, protons, and neutrons, right? So this proton and neutron makes the mass of the atom, and the electron revolves around it, okay? So electric charge is the most basic quantity of circuit required to explain all electrical phenomena. So you know that the electron is negatively charged and protons are positively charged.
হ্যাঁ এত দেরি কেন So each electrons equals to minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. So one electron contains this much of charge and the sign is negative because electrons are negative. And protons have the same amount of charge inside it, but it is positive. Okay? So now, if you are asked to find out how many electrons would be there in 1 coulomb of charge, how will you find it? One electron has 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge, negatively charged, right? Yes, sir. So 1 coulomb of charge will have how many electrons? Unitary method, একক method, পারো না? So 1 by that value, that coulomb of charge, 1.602 into 10 to the power minus 19. So if you invert this, you will get number of electrons present in 1 coulomb of charge, which is around 6.24 into 10 to the power 18 electrons. So now the electric charge follows the laws of conservation, which states that charge can neither be created nor can be destroyed. So if I talk about current now, so we have talked about charge, now let's go to current. এটা নামানো খুব কষ্ট স্ক্রল না করলে নামে না এটা Now let's talk about electric current, as electric current is derived from the charge itself, which is flowing in a particular element. Okay, so the flow of charge is basically current. Okay, so in this figure the battery will act as a source of electromotive force, okay, which we call EMF in short form. So electromotive force is basically a generated force applied through battery. So battery is made of chemical composition. So inside the battery you will have a positive polarity, higher polarity, and you will have a negative polarity, and this is built by chemical reaction. So you will have positive electrons at the top and the negative electrons at the bottom of the battery. So if you consider the analogy of a tap water, okay, so if you consider a bowl of water on top, and if you leak on top of the bowl, I mean at the bottom of the bowl, there will be a flow of water through that. If you connect a pipe here to the lower bowl, there will be a flow. So flow is from the higher point to the lower point. So at higher point, if you consider the gravitational force, at higher point you will have more height, right? So more is the height, more is the gravitational force. You know that, right? তুমি একতলা থেকে জাম্প করলে পায়ে বেশি ব্যথা পাবা নাকি তোমার একটা সিঁড়ি থেকে জাম্প করলে পায়ে বেশি ব্যথা পাবা? কোনটা? তোমার বডিতে একটা মাস আছে না? So mg is equal to gravitational force, right? So তোমার মাস তো কনস্ট্যান্ট এখানে, তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হাইটের উপর ডিপেন্ড করে, mgh। গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশনটাও তো তোমার সেম কনস্ট্যান্ট, মাস কনস্ট্যান্ট, তো হাইটের উপর ডিপেন্ড করছে। তো তোমার সিঁড়ির হাইট হচ্ছে খুবই কম আর একতলার হাইট বেশি, তো একতলার থেকে তুমি যদি জাম্প করো তাহলে মোর ফোর্স নিয়ে পড়বা, পায়ে বেশি ব্যথা পাবা। সো এই সেম অ্যানালজি তুমি যদি এইখানে ইউজ করো এই হায়ার পোটেনশিয়াল অ্যান্ড লোয়ার পোটেনশিয়ালে, দেখবা যে
the electrons, basically current will flow from positive to negative, okay? But the flow of electron is in the other direction. It will flow from negative to positive, okay? Sir, এটা ক্লাস 9 থেকে শুনে আসছি বেসিক্যালি বিষয়টা এখন ক্লিয়ার এখন ক্লিয়ার না কেন? অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কি স্যার বিষয়টা হচ্ছে, দাঁড়াও তোমাদেরকে এটা সুন্দর করে বুঝাই। থিওরি জানি মুখস্থ আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ঠিক করতে পারি না। প্র্যাকটিক্যালি হ্যাঁ, এটা প্র্যাকটিক্যালি ফিল করা পসিবল না। হ্যাঁ, তোমাদেরকে স্যার ইলেকট্রনের প্রভাবই বাড়ে হ্যাঁ দাঁড়াও, তোমাদেরকে আমি এখান থেকেই আরেকটা ভিডিও দেখিয়ে পড়াই, তাহলে তোমাদের ইন্টারেস্ট পাওয়া ভালো। ইলেকট্রিক কারেন্ট, দেখো তো এই ভিডিওটা দেখো, তাহলে তোমাদের কারেন্টের We একটা talked about how আইডিয়া হয়ে electric যাবে। charges can build up on surfaces and create something known as static electricity. In this episode, let's talk about what happens when these electric charges continuously move in a process known as current electricity. Most electronics, everything from your refrigerator to your smartphone, requires current electricity. এটা দেখো, তারপর আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো কি wire বুঝলা। that's filled with copper atoms. Copper is one of those elements that has only one electron in its outermost shell, which means that with only a little energy, that electron can be easily ejected. If we push a free electron into the copper wire, it will eventually find a new atom to latch onto. The negative charge of that electron will eject another electron from the outer shell, which will then move on to the next atom, and so on and so on. This chain of moving electrons creates a flow known as electric current. Some elements, like copper, aluminum, and gold, can move electrons easily and are known as conductors. We can look at moving charges in another way. Let's say that this tube is a conductive wire and the steel balls are negative electric charges, electrons in this case. We might think that one charged particle needs to move completely through the conductor to create a flow, but that's not actually the case. As we push a ball in one end, the force causes all the balls to move and one pops out the other end. As you can see, one electron, even if it doesn't move very far, can force all the other electrons to move, creating a flow. What we just showed was electric current, which is a flow of electric charge. In most circuits, this is accomplished by moving electrons. The unit for measuring current is the ampere, which is often abbreviated as amps and written with a capital A. 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge moving past a point per second. Let's look at a cross-section of wire carrying an electric current. If it takes 3 seconds for 6 coulombs of charge to move through that cross-section, then we say that 2 amps are moving So through basically that wire. তোমরা এখান থেকে কি বুঝলা? Unfortunately, electric current doesn't just magically flow through wires. It needs a little help. ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন If left alone, the electrons in a wire won't move. We need to give them a little. বলো দেখি, যতটুকু দেখলা ওখান থেকে কিছু বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার সো বেসিক্যালি তোমার যদি একটা পাইপ নাও, হ্যাঁ, সো ওখানে তো অনেক অ্যাটমস আছে, তাই না? অল হ্যাভ electrons inside it. If you consider a wire, wire is made out of copper, right? So there is copper atoms in every place of wire. So to move the electrons, you don't need to move the electrons from this point to this point. You just need to force one electron, that will force the other. So instantly there will be an ejection of electron from the other side. So it doesn't have to travel all the way, okay? Only you need to apply a force in this end. Instantly you will get an output at this end. So basically when you are applying a force on the positive side,
So you are actually applying the force on the positive side, but the electrons are getting pushed in the reverse direction. Okay, so if you are pushing one electron in the reverse direction, so the flow of electron is in the reverse direction, but the flow of current is in the other direction. Okay, so this is how basically the current travels. So if you provide an electromotive force from a battery source, so you are providing a force on the copper atoms, on the neutral copper atoms. So those electrons at the outermost shell gets energized. When it gets energized, it pushes, it jumps out of that particular atom and goes to the other copper atom and pushes the atom from that copper atom to other copper atom. So there is a flow of electrons in the opposite direction. But the conventional flow of current is in the opposite direction. So this is how basically the electricity flows. Okay, the current flows. বুঝতে পারছো তো? So the motion of charge creates the phenomena called electric current. Although current is a metallic conductor is due to flow of electrons, conventionally it is taken as the net flow of positive charge. So if you see the figure, you will see that the flow of current is opposite to the direction of the flow of electrons. This is the convention we follow when we define electric current. So there is a battery, there is a polarity of the battery. This is the positive side and this is the negative side. The current will flow in this direction, but the electrons will flow in the opposite direction. Just that I explained a few minutes ago. ইলেকট্রনের ফ্লোই কারেন্ট বাট ইলেকট্রনের ফ্লো হচ্ছে গিয়ে কারেন্টের ফ্লো এর রিভার্স ডিরেকশন ইলেকট্রনের ফ্লো হয় যে ডিরেকশনে কারেন্টের ফ্লো হয় তার অপোজিট ডিরেকশনে বুঝতে পারছো ইলেকট্রনের ফ্লো যদি কারেন্ট হয় ডিরেকশন আলাদা হবে ইলেকট্রন কি নেগেটিভলি চার্জ আর কারেন্টটাকে আমরা ধরি পজিটিভ ঠিক আছে সো নেগেটিভ ফ্লো ইজ ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন কারেন্টের ফ্লো কনভেনশনাল ওয়েতে আমরা ধরি পজিটিভ বুঝতে পারছো ইলেকট্রনের ফ্লো কি ইলেকট্রন কি নেগেটিভ না সো এটা নেগেটিভ ডিরেকশনে ফ্লো ওকে আর কারেন্ট কনভেনশনাল পজিটিভ ডিরেকশন ধরি দেখে আমরা কারেন্টের ডিরেকশন দেখাই পজিটিভ ডিরেকশনে সো কারেন্ট যেদিকে ফ্লো করে তার উল্টা ডিরেকশনে আমরা ইলেকট্রনের ফ্লোকে কনসিডার করি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের কনভেনশনাল রুল হ্যাঁ এটা সব জায়গায় এটা তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না ওকে বাট তোমার ইলেকট্রনের ফ্লো যদি কেউ বলে তাহলে বলবা যে কারেন্টের ফ্লো তার অপোজিট ডিরেকশনে ইলেকট্রনের ফ্লো যদি এই ডিরেকশনে হয় কারেন্টের ফ্লো হবে এই ডিরেকশনে কারেন্টের ফ্লো যদি এই ডিরেকশনে হয় ইলেকট্রনের ফ্লো হবে এই ডিরেকশনে বুঝতে পারছো অপোজিট ডিরেকশন দুইটা সো এটাতে আর কনফিউশন থাকা উচিত না Now, since electric current can be defined as the rate of change of charge, you can simply define I as dq by dt. So, charge, if moves from one point to other point at a particular time, so charge divided by that time will give you the current. So the rate of change of charge is your current.
flow of current. বুঝতে পারছো? So it is defined as the amount of charge flowing across the particular surface in a unit time. So current is expressed, কিছু বললা? So this current depend on distance. ডিসটেন্সের উপর ডিপেন্ড করে তো। চার্জ ডিভাইডেড বাই টাইম, তোমার চার্জ একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে আরেকটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ফ্লো করতে একটা ডিসটেন্স কভার করতে লাগে না? সো বেসিক্যালি পয়েন্টের ভিতরে যে টাইমটা, হ্যাঁ, ওই টাইমটা ইজ রিকোয়ার্ড। সো চার্জ ডিভাইডেড বাই টাইম উইল গিভ ইউ দ্য কারেন্ট। সো ডিসটেন্সের উপর ওভাবে ইয়ে না, বাট টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু স্যার যদি ডিসটেন্স কম হয় তার টাইম কম লাগে, ডিসটেন্স বেশি হলে টাইম বেশি লাগে, তাহলে তো মেবি আসবে। আর তুমি যখন ওই ভেলোসিটি এগুলোতে আসবে তখন আসবে। তো দেখো, কারেন্ট ইজ এক্সপ্রেসড ইউজিং অ্যাম্পিয়ার্স and 1 ampere is defined as 1 coulomb per second. So 1 ampere current কখন? যদি 1 coulomb of charge 1 সেকেন্ড ধরে ট্রাভেল করে তাহলে আমরা বলি 1 ampere current. So if now you are asked to find how much charge is transferred between time t0 to time t in a particular surface, you can simply evaluate by this formula. কিভাবে? আমরা যেহেতু জানি current is dq by dt, rate of change of charge is current, right? So if you integrate both sides with respect to time, you will get charge. So এটা ইন্টিগ্রেশন করো t0 থেকে t, তাহলে তুমি এখানে টোটাল নাম্বার অফ চার্জ তুমি পাবা, টোটাল নাম্বার অফ চার্জ ক্যালকুলেট করতে পারবা। দুই পাশকেই ইন্টিগ্রেট করতে হবে, এই পাশকেও ইন্টিগ্রেট করবা dt, এই পাশকেও ইন্টিগ্রেট করবা dt, এখানে dt ক্যান্সেল হয়ে যাবে। The integration of dq is your total number of charge present. তাহলে এই পাশে কি করে থাকে? ইন্টিগ্রেশন অফ i dt, আর ইন্টিগ্রেশনটা কখন থেকে হবে? t0 থেকে t টাইম পর্যন্ত। সো এখন ওখানে কারেন্টের যদি কোনো ইকুয়েশন দিয়ে থাকে, তো এই ইকুয়েশনকে তোমরা যদি ইন্টিগ্রেট করে ইন দিস টাইম ইন্টারভ্যাল যদি বসাও, তাহলে তুমি টোটাল নাম্বার অফ চার্জ ক্যালকুলেট করতে পারবা। ওকে, দেখি আমরা অঙ্ক করতে পারি কিনা। আজকে তোমাদের ক্লাস কটা পর্যন্ত ছিল? একটা, 20 মিনিট আছে এখন। কি তোমাদের পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না আজকে? আর একটু, তারপর ছেড়ে দিব। এই যে এই অঙ্কটা করি, এই অঙ্কটা করে তারপর এই অঙ্কটা করে তোমাদেরকে আজকে আমি ছেড়ে দিব, যেহেতু আজকে ফার্স্ট ক্লাস, আজকে আর প্রেশার দিব না। হ্যাঁ, তবে লেকচার ভিডিও দেখাতে গিয়ে অনেক লেন্দি হয়ে গেছে, বাট ইন্টারেস্ট পেয়েছো তোমরা? ইন্টারেস্টিং লেগেছে ক্লাসটা? ওকে, দেখো এখানে বলছে যে হাউ মাচ চার্জ ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই 4600 ইলেকট্রনস। তো এত ইলেকট্রনস তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, আর তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে এখানে কত চার্জ আছে। ঠিক আছে, তো এখন এখানে চার্জ কিভাবে বের করবা? আমরা কি জানি? hence এত electrons will have, এই যে 1 electron has কত চার্জ বলতে পারবা? বলো দেখি। 6 × 10⁻⁻19 coulomb charge. Right, negative, right? Yes, sir. Negative. 1 electron has minus 1.606 into 10⁻⁻19 coulomb. তাহলে এত ইলেকট্রনের কত চার্জ হওয়া উচিত? জাস্ট মাল্টিপ্লাই দ্যাট। ঠিক আছে, তো গুণ করলেই তুমি এখানে নাম্বার অফ চার্জ তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবা। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? সো দেখো পরবর্তী অঙ্কে এখানে বলছে প্রোটন দিয়ে দিয়েছে 6 মিলিয়ন। সো প্রোটনের চার্জও তুমি জানো, বাট it is same as electron, but it has positive sign, right?
So you will multiply this 6 million times 1.602 into 10 to the power minus 19. So you will get the number of charge present in 6 million protons. বুঝতে পেরেছো? So these mathematics are very simple. Just multiplication, unitary method. So এখানে তেমন কিছু জানানোর নাই, বাট তোমাদের জানতে হবে যে এক ইলেকট্রন চার্জ কত বা এক প্রোটন চার্জ কত, এইগুলো তোমাদের জানতে হবে। ওকে, বা এক কুলম চার্জে কত ইলেকট্রন থাকে, এইগুলো তোমাদের বেসিক্যালি জানতে হবে। সো এইটা হচ্ছে একদম বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের কিছু ধারণা দিচ্ছে। সো এরপরে আস্তে আস্তে আমরা আরো কমপ্লিকেটেড সার্কিটে যাব, তখন দেখবা যে আরো টেকনিক্স, আরো মেথডস, আরো অ্যানালাইসিস তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো যখন তোমরা আরো ইন্টারেস্টিং ফিল করবে। হ্যাঁ, সো একটু ধৈর্য ধরে পড়তে হবে। আর পিছনের বেঞ্চ, তোমরা মাঝে মধ্যে সামনে এসে বসবা, সবসময় পিছনে বসবা না। আমি ধরে ধরে বসলে ওইখান থেকে ধরে পুরো রো এদিকে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে এখানে বসায় রাখবো। আমি জানি পিছনে বসে তোমরা গল্প করো, তো ধরে ধরে নিয়ে আসবো। আচ্ছা, যাই হোক, আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্ত। ওকে, তো তোমরা ভালো থাকো। আবার নেক্সট ক্লাস কবে আছে জানো?